In a famous aside, Armenian-born artist Gorky dished the entire school of social painting as poor art for poor people. Growing up in war-torn Armenia, Gorky had seen too much horror enacted before him to think that art could interpose between life and its victims. We take this same stance in looking at the work of the socially relevant and the socially critical artists of Pakistan, starting with Tasadduq Suhail. Going on to Nagori, Tasadduq uses dream imagery and then inserts a note that is distinctly hellish. Nagori is a more overt social critic. We are talking from the heydays of student politics and the politics of the left in his work. We'll start the show by looking at the work of Tasadduq Suhail and having a small chat with him. We are here at the Art Scene Gallery hosting a show by Tasadduq Suhail. There are approximately 49 paintings here. Suhail Saab is around 78 today, and to have produced all this work in the first 10 months of the year is quite a feat. Suhail Saab, कुछ बताइए हमें इस काम के बारे में. All these paintings are symbolical. I don't paint मछली जो मछली है. It's not कि fish and chips के साथ आप ये खा लें. It's not that kind of fish. And वो जो mermaid है, that's not that kind of mermaid you are thinking about. Mermaid mean is a woman who keeps her one foot in the underworld, other foot on the ground. But Suhail Saab, the very fact that it is the underworld that you are dealing with, what compels you to do that? ये जो mermaid है, this is a prostitute. वो घर में रहती है सारा दिन, रात को वो बाहर होती है. अच्छा. ये सिंबल इसलिए है कि या तो you are unaware of the surrounding of Karachi in the evening at night. Same thing is in Lahore and in Islamabad or wherever. These women are thrown out by their husbands with one child. In England, they are paid by the government. And government catch the culprits. He said, come here, you will have to pay this child 16 years. So I live in those things. I understand their feeling. But there is an empathy with the underdog here. Yep. कि इंसान है वो हैवानियत की शक्ल या वो उसकी जो ट्रीटमेंट हो रही है वो बिल्कुल एक हैवान की तरह हो रही है और जो हमारी वैल्यूज वॉर्प हो गई हैं. बिल्कुल. सुहेल साहब, ये जो आपने 40-50 पेंटिंग्स इस शो में लगाई हैं, उसमें मेरी तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है. एंड यू नो, एज द फाइनल कमेंट कि इंसान के दिमाग के पीछे एक जानवर नुमा चीज़ है. बस दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ तस्वीरें सब कॉन्शियस से आती जिनका मैं पता नहीं होता, कई साल तक पता नहीं चलता. फिलहाल तो इसलिए बनाया गया था कि इसको बैलेंसिंग की ज़रूरत थी. अच्छा. तो उसके पीछे ये खड़ा किया हुआ और फिर दूसरे इसके दिमाग में जो है वो मुझे पता है कि ही लव्स एनिमल्स, दिस मैन. मुझे इनका ज़्यादा फिक्र हो रहा है आजकल क्योंकि जो ज़्यादा हो रही है. यस, कम्प्लीटली ख़त्म होते जा रहा है. आपने पहले भी बयान किया था कि आपको जानवर इंसान से ज़्यादा अच्छे लगते हैं. बहुत अच्छे. हालांकि आप पैराडॉक्स देखें कि आपका इंसान भी जानवर बनता जा रहा है, बट वो इतना अच्छा नहीं है जितना जानवर है. You don't know when the women come and a crorepati, lakpati, they will have Gucci glasses, this and that, and bangles and all kind of things. Most expensive things. Okay. And they talk like the bull. And I fall for it. Every time. Every time I fall for it. The other women come later on and they tell me, did you see whom you gave that cut price painting? So I said, no, but she was saying she didn't have the money. She said, she was wearing kitne crore ki cheezein, and she was saying, and you believed it. Okay, okay. So the next time we know how to go about buying a fair price painting. Now I don't sell them anymore. The thing is, at that night, I will never able to sleep. I cry. Why is that? Because I spend hours and hours and hours on a painting, and then somebody comes and you give everything out on charm alone. Yeah. My funny Valentine. ये बहुत powerful painting है. Again, you know, sort of the rendering, which is very close to the figure of Medusa. और मुझे कैरावाजियो की मेडूसा याद आ रही जिसके वो बालों की जगह सांप. तो क्या ये वही आंटियां हैं जो आपके यहाँ आके सस्ती पेंटिंग्स ले जाती हैं? नहीं नहीं, ये वो आंटी में से नहीं है. हाँ.
نہیں مجھے ایک چیز بتائیں, عورتیں آپ کو ماشاءاللہ اتنی پسند ہیں, تو یہ اتنی بھیانک کیوں ہیں؟ یہ بیانک کدھر ہے, یہ بڑی خوبصورت. خوبصورت ہے. ہونٹ دیکھیں, آنکھیں دیکھیں, ہاں تو وہ سانپوں کو نہ دیکھیں. ہاں تو وہ تو اس کا کریکٹر بتا رہا ہوں نا, ہاں. اس کے سانپوں سے, ہاں. تو اس لیے بنانا پڑا. مگر اس کا اگر واقعی چہرہ بیرا دیکھے تو تو بہت یعنی چہرہ خوبصورت ہے بٹ اندر سے اندر سے جو سانپ جھانک رہے. ہاں, سانپ جھانک رہے ہیں. ہاں, ڈسنا تو ان کا وہ ہوتا ہے. اچھا, آپ کو بہت ڈس گئی میرے خیال سے. ڈس جائیں. ہاں کیا in London I started believing everybody, you see, because they don't lie like this as they do it here. When they are to England, not for trying to become a good artist or artist at all. Don't tell me you went after women there. I did. Oh, okay, okay. So you landed at St. Martin's, I ran in St. Martin. which is quite a prestigious art school. I was passing through it, and then I saw a huge big queue. 90 of the 100 were girls, and then 10 boys. And when I looked at the boys, I said, there is no competition. Oh, Because started from Pakistan. now 8 of them were gay. Okay, They okay, were standing like that. okay. So I said, out. 8. There are only 2 left. Okay. I said, I can cope with that. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, 2004 اور 2008 میں آج ہم ہیں, اس میں جو آپ کی پینٹنگز کی قیمتیں بڑھی. I remember buying a Tasadduq Suhail, a beautiful Tasadduq Suhail, for approximately 12,000 rupees. The same kind of canvas today is selling for approximately 150,000 rupees. And the prices have just continued to go up and up and up. And now a painting which is perhaps twice the size is now selling for approximately 4 lakhs. Why that sudden rise in price? No, the sudden rise came because of the Bonham, Bonham auction. I painted some paintings some 30 years before for a man who became all of a sudden very rich because his store was burned down. So he had insurance money. He bought a big villa which was empty, bare walls. He said, fill all those walls With your painting? with your painting, and I'll pay you monthly. I painted nearly 20 paintings, huge big ones. And then he said, اچھا انہوں بناتے تو دیتیاں. اچھا پاکستانی تھا؟ ہاں پنجابی. پر تو پھر جلدی مریں گا کہ دیر نہ مرنا. میں کہا میں تو پتہ نہیں کب مرنا. میں کہا نہیں جلدی نہ بیچی, میرا انتظار کر 15-20 سال پھر بیچی. تو او جی وہ ادھر پہیے رہی ہے 30 سال. میں ادھر آ گیا, ادھر بھی آ کے مشہور نہیں ہوا. ادھر کیا ہوا, کسی نے چھوٹی سی ایک تصویر بونوں میں دے دی, وہ بک گئی. اس کے بعد کسی اور نے دے دی بڑی, وہ بک گئی. وہ بک گئی. تو اس کی بیوی اس کی انگریز ہے پنجابی کی. اس نے کہا جی یہ سیل دیا پینٹنگ تڑا تڑ ویک رہی ہیں. کہندا وکنا شروع ہو گیا. کہندا ہاں ساری ان لوڈ کرو. اچھا تو ایک لے کے اتنے پہنچ جا پہلے. تو اس کی مہنگی بھی گئی. اب وہ اس کا اثر ادھر پڑا اس مارکیٹ میں. ادھر سے میری ساری تصویریں غائب ہو گئیں. We're going to have a small chat with Shehzad Saeed, who's the owner of Art Scene and has put in quite a lot of effort in assembling this show. Shehzad, اس کی لاسٹ بڈ پرائز کیا ہے؟ ابھی تک اس کی 15 لاکھ آئی ہے. اتنی بڑی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے پینٹنگ نہیں بنائی. نہیں بنائی, اور آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو میک اٹ اگین. بہت کام ہے. No, it's very tiring and it's too much. But if you see the way the painting is working, یہ ایک سٹوری کی طرح جس طرح ہے, the little tales that tie together to a final comment. اور اگر اس میں کوئی final comment ہے تو وہ یہی ہے کہ human condition کا یہ عالم ہے, یہ بالکل جہاں نہ سر ہے نہ پیر ہے, نہ کچھ. and you know sort of indecipherable sort of commotion and chaos. And I didn't plan this. It just came like that itself. آپ کے دماغ کا ایک حصہ ایسا ہے that works itself. اس کا ایک اپنا نیریٹو, اپنا نیریٹیو ہے. آپ ایسے بھی کہانی لکھنی شروع کر دیں نا, اس کی سیکوینس خود بن جائے گی. ہاں, yes, that's what I want to prove. I proved.